நம்ம மா நேச்சுரல்ஸ் வழங்கும் மிஸ்டர் பெர்ஃபெக்ட் மென் வெல்னஸ். திருமணம் ஆனவங்க, நாக போறவங்க, சுகரன் வயோதிகத்தால இல்லற வாழ்க்கையில திருப்தி அடைந்தவங்க, குழந்தையின்மை, இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து இயற்கையான ஒரே தீர்வு இது மட்டும் தான். உலகத்திலேயே முறையா பவுடர் ஃபார்மேட்ல சிலாஜித் அண்ட் சஃபித் முசலி போன்ற இயற்கையான பொருட்களா தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு. 14க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க. தமிழகம் முழுக்கவும் கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. 1000க்கும் மேற்பட்ட தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட திருப்திகரமான வாடிக்கையாளர்கள் இருக்காங்க. இனி இயற்கை முறையில் ஆரோக்கியமான தாம்பத்தியம் அது சாத்தியம். ஆர்டர் செய்ய ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனை பாருங்க. வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயகுமார். மீண்டும் ஆர்ஜிகர் ஹாஸ்பிட்டல் இஷ்யூ இருக்குல்ல, அது சார்ந்த அப்டேட்ஸ் தான். நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம். ஆர்ஜிகர் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள ஒரு பயிற்சி மருத்துவரை, பெண் மருத்துவரை பாலியல் வன்கொடுமை செஞ்சு கொலை பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா? இந்த கேஸ் இப்போ வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக நடந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த கேஸ் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இருக்க மருத்துவமனைகள் தரம் சார்ந்தும் பாதுகாப்பு சார்ந்தும் நாம் எந்த அளவுக்கு உறுதிப்படுத்தணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், இது சார்ந்த வாதங்களும் பிரதிவாதங்களும் தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கு. அதில் இப்போ கடைசியாக ஒரு வாதம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. பயங்கரமாக இருந்துச்சுங்க. இதை பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த போராட்ட காலம் இருக்குல்ல, அதை பற்றி நான் அப்டேட் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். இந்த ஆர்ஜிகரில் கொல்லப்பட்ட அந்த பயிற்சி மருத்துவர் இருக்காங்களே, இவங்களோட கொலைக்கு நீதி வேணும்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் இந்த ஆர்ஜிகர் வளாகத்துக்குள்ள ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் போராடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஏன்னா மமதா பானர்ஜி அவர்கள் எல்லா டிமாண்ட்ஸையும் ஒத்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா போராட்டங்கள் நிறைவடைஞ்சிருக்கலாம். ஆனால் அவங்க பார்ஷியலி மட்டும்தான் டிமாண்ட்ஸ் ஏற்றுக்கிட்டதுனால இன்னும் போராட்டங்கள் அங்கங்கே வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கு. பாதி மட்டும் தான் காலியாக இருக்குது, பாதினா வளர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அந்த வகையில் இந்த ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆர்ஜிகரில் இருக்கவங்க, நாங்கள் வெறும் போராட்டம் பண்ணுறதால தானே இவ்வளோ அலட்சியமாக இருக்கீங்க, நாங்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னு சமீபத்தில் அறிவிச்சிருந்தாங்க. அந்த அறிவிப்பு அடுத்த நாள் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் அங்கே இருக்க ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஈடுபடுறாங்க. 1, 2, 3, 4ன்னு 12வது நாள் வந்து எட்டியிருக்கு. சாப்பிடலங்க யாருமே. 12வது நாள் உண்ணாவிரத போராட்டங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறமா வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் இவங்க சொல்கிற எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்க தவறுனாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன பெரிய கான்ஃப்ளிக்ட்டு, இதை விட பெரிய கான்ஃப்ளிக்ட்டை அந்த கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லை, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் ஃபேஸ் பண்ணோம். ஏன்னா எல்லா ஜூனியர் டாக்டர்ஸு 12 நாளாக உண்ணாவிரதம். இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நாள் போவோன்னு தெரியல. அங்கே ஒருத்தருக்கு எதனா ஒரு இஷ்யூ ஆனாலும் நினச்சி பாருங்கள். சரி, ஓகே. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இப்போ இந்த கேஸ் சார்ந்த ஹியரிங் வந்துச்சுல, அது சார்ந்த அப்டேட்ஸை கொடுத்துட்றேன். வக்கீல்கள் நிறைய விஷயங்களை மாறி 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 முன் வச்சாங்க. ஆக்சுவலாக தலைமை நீதிபதி, உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கொண்ட அமர்வு மிக முக்கியமான இந்த கேஸை, ஹை ப்ரொஃபைல் கேஸை விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. வக்கீல்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்களா, விக்டிமோட பேரண்ட்ஸு, இவங்க கிட்ட சிபிஐ நேரடி தொடர்பில் தான் இருக்குது. விசாரணை சார்ந்து எல்லா தகவல்களையும் அப்டேட்ஸும் அவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. நோடல் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் அப்பாயின்ட் பண்ணியாச்சு கவர்மெண்ட் தரப்புலேருந்து. இனிமேல் அந்த விக்டிமோட அடையாளம் இருக்குல்ல, அவங்க பெயரோ, வீட்டு முகவரியோ, பேரண்ட்ஸோட பேரோ, அவங்களோட ஃபோட்டோ, வீடியோன்னு எதையுமே யாரும் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது. ஊடகங்கள், சமூக ஊடகம், எல்லா ஊடகம், இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் சேர்த்து தான் சொல்கிறாங்க, யாரிடையுமே வெளியிடக்கூடாது, அந்த அடையாளத்தை தெரிவிக்கக்கூடாது. கொல்லப்பட்டவங்களோட கண்ணியம் இருக்குல்ல, அதை காக்கிற மாண்பா இந்த ஒரு விஷயத்தை சுப்ரீம் கோர்ட் ஆரம்பத்துலேருந்தே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதான் இங்கே வந்து நின்றுருக்கு. ஸோ இனிமேல் அந்த அடையாளம் காக்கப்படும் அப்படின்ட்டும், இது மீறப்படாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த நோடல் ஆஃபீஸர் இருக்கார்ல, இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதாவும், இனி எந்த தளத்துலையும் ஃபோட்டோ வராது, வரக்கூடாதுன்னு வக்கீல்கள் தரப்பில் தெளிவாக ரெக்கமெண்டேஷனை முன்வைக்க இந்த பெஞ்சோ அதை ஆமோதிச்சது. And my lord, CBI officials are in direct touch with the parents of the deceased and meeting them and keeping them posted. They are come. Okay. Gobil is here. Both the London Solicitor General and Ms. Diндигул and have stated that the CBI has been actively in contact with the parents of the deceased. Yes. And have kept the parents apprised of the progress of the investigation. Yes. Also, my lords, I've received from them the nodal officer, which Mehti has now appointed, in order to pull down any such material that may. Any material which infringes upon the privacy of the deceased or of the family. The Ministry of Electronics and that MIT has nominated a nodal officer who is in contact with the parents of the deceased, so that any offending material which is uploaded on any electronic website can be immediately pulled down. Please, my lords. Instead of the website, your lordships may say any intermediary.
Yes, on any- all in. all right. All websites are not intermediate. On any platform, Any intermediary platform. intermediary platforms. Please, my lords. இதே ஹியரிங்கில் இந்த அமர்வு என்ன ஒரு சில விஷயங்களை கேட்டுச்சுன்னா, நேஷ்னல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல, என்டிஎஃப், அதான் இந்தியா முழுக்க இருக்க மருத்துவமனைகளோட பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிற மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஃபோர்ஸ் தான். இவங்களோட கடைசி மீட்டிங் எப்போ நடந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்கா. அப்படி அதுக்கு தரப்புலேருந்து வந்த பதில் பார்த்தீங்கன்னா, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 9 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உடனே இந்த அமர்வு குறுக்கிடுச்சு. அதில் என்னது செப்டம்பர் 9? அப்போ இவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சாப்பா, இப்போ அக்டோபரில் இருக்கோம் நம்ம. இந்த கேப்பில் ஒரு மீட்டிங் கூட அதுக்கப்புறம் நடக்கலையா செப்டம்பர் 9 அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டப்ப, இல்லை மயிலாட் அப்படின்ட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு செம அதிருப்திங்க இந்த பெஞ்சுக்கு. என்ன இவ்வளோ பெரிய ஃபோர்ஸாக அந்த டீமை அமைச்சிருக்கோம், ஆனால் மீட்டிங் இவ்வளோ தான் கடைசியாக நடந்துச்சுன்றாங்க. ஒன்று செப்டம்பர் 9 அப்போ என்ன அது புரியலேன்னு அவங்க அந்த குழப்பத்திலேயே அந்த வாதத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க, நாடு முழுக்க மருத்துவமனைகளோட தகவல் சேகரிக்கிற ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, இந்த ப்ராசஸோட டிஃபிகல்ட்டி என்னன்றது எங்களுக்கு புரியுது, இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் அதுக்காக மீட்டிங்கில் சொதப்படுறதா? தொடர்ந்து மீட்டிங் வைங்க, அப்போ தான் என்னென்ன இன்புட்ஸ் கிடைக்கின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். செயல்முறைப்படுத்தப்படுற விஷயங்கள் இருக்குல்ல, இந்த நேஷனல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் சார்ந்த இந்த எக்ஸசைசஸ், இது எல்லாத்துக்குமான கெடுவா 3 வாரங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. யார்? அமர்வில் இருக்கிற நீதிபதிகள். Last meeting was 9th of September, but para 8. But after 9th September, what is the task force done? No meeting after 9th? No meeting after. Then 9th. The last meeting was then on the 15th of October. Last meeting was 9th of September. So why is there no progress between the 9th of October and today? But I can request them to expedite because the secretary is only secretary to the body. But the work appears to be humongous. If your lordship sees para A, So we see that because they have collected data from all over the country. that's in hundreds and thousands. For example, para A, just read my lord for But your consideration. The task force must expedite the work because My lords are right. My lord, I bow down. 1700 inputs and suggestions have been received so far, out of which approximately 37 associations and 1500 individuals, including hospitals, have submitted their inputs. These inputs are being segregated and categorized for consideration of the concerned subgroups constituted under the National Task Force. this exercise should preferably be completed within a period of 3 weeks. We'll give 3 weeks now for the NTF to meet and complete all its work. Only, my lord, one factual correction. When your lordships have said that we have requested the filled up questionnaires to be sent by the state governments and UTs, my lord, kindly add central and state government hospitals also. They are also, they are the real stakeholders. Yes. Now that part is over. Now NTF, the investigation, what else now remains for today, Mr. Siban? அடுத்து வக்கீல்கள் சார்பில் என்ன விஷயம் சொல்லப்படுச்சுன்னா, IRS அதாவது இன்டகிரேட்டட் ரெஃபரல் சிஸ்டம், இதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குது நடைமுறைப்படுத்துறதுல. அதாவது இந்த ரெஃபரல்ஸ் இருக்குல்ல, இதை மேற்கொள்கிற மருத்துவமனை முறைகள் இருக்குல்ல, இதில் தவறு ஏற்படுது. அதாவது போதிய வசதி இல்லாத மருத்துவமனைகளை கூட ரெஃபரல் பண்ணி விட்டுடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நோயாளிகள் அவதி அடைகிறாங்க, அதிருப்தி அடைகிறாங்க. அந்த கோபத்தோட வெளிப்பாடு தான் டாக்டர்ஸை பிடிச்சி அடிக்கிறாங்க. ஸோ டாக்டர்ஸ் மேலே நோயாளிகள் கோபப்படுறதுக்கு இப்போ ஏற்பட்ட காரணமும் இருக்குது பேக்ட்ராப்பில். IRS என்னதான் நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் இதில் செயல்முறைப்படுத்துறதுல பெரிய அளவுக்கு நாம் மாற்றங்களை கொண்டு வரணும்னு வக்கீல்கள் தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்டுச்சு. நோயாளி கோபம் அடைஞ்சாதான் டாக்டருக்கு அடி விடுது அப்படின்னா, நோயாளிக்கு கோபம் வராமல் நாம் தானே பார்த்துக்கணும். ஸோ அதுக்கு இந்த IRS முறையில் நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் சார்ந்த சில சேஞ்ச் ஓவரை பண்ணணும்ல அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதுக்கப்புறமா அந்த அமர்வு என்ன சொல்லுச்சு, இலவச படுக்கை, மருந்து, டாக்டர் வசதி இதெல்லாம் உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இந்த ரெஃபரல்ஸ் இனிமேல் அமையணும்னு அவங்க ஒரு உத்தரவு பிறப்பிச்சாங்க. A small comment on the integrated system. Yes. Well, we welcome the pilot integrated. project is already going on in this. That we have recorded. We have saw that in your affidavit. Now, just hear me for a second. It is the demand of the doctors has been for an integrated system, and we are happy to note that an integrated system will be put in place. However, my lord, the real issue is referrals are made to hospitals which are incapable of handling an emergency. So the integrated referral system must ensure that the referral which is made is to a hospital which has the adequate expertise, the adequate doctors, the adequate equipment. What is happening is references are being made to hospitals which don't have this. That's why the patient gets upset. It's not about the doctors getting upset.
It's the the pilot patient who project gets is on upset. and Please we allow me to are finish. in line of But work. please allow me to finish. This is not fair. What is happening is the patients are getting upset. Still because not they're in being- place. Will you please allow me to finish? My lord, the patients are getting upset because referrals are made to the wrong hospitals which don't have the capacity. And then they take out their anger on the doctors who are on duty. So all I'm saying is when they make this integrated referral system, they must ensure that the reference is made to a hospital which has a free bed. Sometimes referrals are made to hospitals which don't have a free bed. Secondly, that the referral has the necessary expertise to deal with the particular ailment. And thirdly, that a doctor is available with that specialization. Then the patient will be satisfied. If the patient is satisfied, the doctor will not be attacked. That is the real problem. Kindly have page It's 9. about the patients not getting what they want. Since the integrated hospital management system is being rolled out by the state government, You completed State that 1st government. November. And is expected to be completed by 1 November 2024. The state government shall take due steps to ensure that the IHMS inter alia factors in bracket 1 the availability of free beds semicolon bracket 2 the availability of expertise in the medical health facility semicolon and bracket 3 the availability of doctors with the requisite specialization. In medicine, my lord. Sometimes medicine is not available. And you've said facility. Yes, my lord. Very well. Many things Medical have to be solved at facilities the will ground include level. I did everything. not make that broad suggestion. That is a valid point that they have made. The சரி, இந்த கேஸை பற்றி மட்டும் தான் ஹியரிங் உள்ளே போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தா இன்னொரு விவகாரம் சார்ந்து உள்ளே பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அது ஒரு வக்கீல் எழுந்து பயங்கர ஆவேசமாக பேசினாருங்க. ஏன்னா அவரோட ஜூனியருக்கு ஏதோ இஷ்யூ நடந்திருக்கு போல இருக்கு. அதில் வக்கீல் என்ன சொன்னாப்புல, கல்கத்தா ஹைகோர்ட் இருக்குல்ல, இதோட லிஃப்ட்டில் ஜூனியர் லாயர் ஒருத்தவங்க போயிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது பெண் லாயர் ஒருத்தவங்க. இவங்க கிட்ட அந்த கோர்ட்டு ஊழியர் ஒருத்தர் அத்துமீறிட்டு இருக்காப்லையா. அங்கே போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸாக வந்திருக்காங்களாம். ஆனால் அந்த நபரை கைது பண்ணலையா, அமிச்சிட்டாங்களா எதுவுமே சொல்லாமல். அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டிருந்துச்சுன்னா உண்மை வெளியே தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்க நீதி கிடச்சிருக்கும். ஆனால் அது நடக்கலை. ஸோ இங்கேயே இப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இப்போ கொலை வரைக்கும் நடக்குது. அப்போ அங்கேயே இருக்க லிஃப்ட்லாம் எதுக்காக நாம் இந்த சிசிடிவி கேமராஸை இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டாருங்க. அந்த ஒரு விஷயத்தை மேற்கோள் காட்டி டிஜிட்டல் பெட் வேக்கன்சி இருக்குல்ல, இது சார்ந்த அறிவிப்பு முறை 100% பர்ஃபெக்டாக அமலாகணும்னு கேட்கப்பட்டிருந்துச்சு. They have said with regard to CCTV being installed in the lifts. And the reason I'm telling your lordship is because of a horrific incident that took place in the Calcutta High Court, where one of a junior who had just joined was molested by a court staff inside the lift. The Kolkata police came, they did not arrest him. He was allowed to go. And subsequently he surrendered and he was granted bail. The Calcutta High Court otherwise is completely covered except for 1 or 2 dark spots which are not covered. But the lifts were not covered. And this poor girl was molested inside the lift. So it's just a suggestion that they should also install CCTV in the lifts, which is very, very important. You've heard the point, just take note of it. The officers are I have something to say, my lord. I have a serious objection, not this off the cuff, my lord, without That's any. all right. they are being We are just giving a suggestion. You've heard just to go on the media thing. This is not for the media. This is one the second, let's not CCTV. get lost in this. Suggestion has been made. It's been made within the hearing of everybody. We have not passed any directions. The officers are here. Let them just bear it in mind, that's all. Lords, there is one more suggestion and it's not off the cuff. This is in our prayer. We are seeking a digital bed vacancy I've already pointed monitor out. outside each We- medical college. We've just flagged that while passing an order on the IHMS. We've dealt with the availability of beds. Yes, my lord. It was order. My lords may That's why we flagged that. Ms. Jaising just made the point. the We bed also flagged vacancy it. monitor as long as it's there, my lord. இதுக்கப்புறம் தான் மிக முக்கியமான விஷயம். இந்த கேஸ் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து பல பேருக்கு இருந்த குழப்பம், அது என்னப்பா சிவிக் வாலண்டியர், போலீஸ் இருக்காங்களே, மற்றபடி நிறைய பேர் ஊழியர்கள் இருக்காங்களே, செக்யூரிட்டி ஃபார்ம்னா தனியாக ஒரு செக்யூரிட்டி அமைப்புலேருந்து செக்யூரிட்டிஸ் யூனிஃபார்ம் போட்டு உள்ளே கொண்டு வரலாம், இது என்ன சிவிக் வாலண்டியர் அப்படின்ற குழப்பம் பல பேருக்கு வந்துச்சு. இதே கன்ஃபியூஷன் தான் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கொண்ட அமர்வுக்கே இப்போ வந்திருக்கு. வக்கீல் என்ன சொன்னாப்புல, சஞ்சய் ராய் இந்த கேஸில் மெயின் அக்யூஸ்டாக பார்க்கப்பட்டு இருக்கவன், இவன் செக்யூரிட்டி சட்டத்தின்படி பணியமர்த்தப்படலை. மேற்கு வங்க அரசு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல, இதை இஷ்யூ பண்ணியிருக்கு. அதன் அடிப்படையில் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் அந்த நபரை பணியமர்த்தியிருக்கு.
மேற்கு வங்கத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட சிவிக் வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்கன்னு ஒரு பெரும் புயல் கிளம்புற தகவலை வெளியிடுறாங்க கோர்ட்டில். உடனே அந்த பெஞ்ச் என்ன கேட்டுச்சுன்னா, எதை வச்சு நீங்கள் அவங்கள செலக்ட் பண்ணுறீங்க இந்த சிவிக் வாலண்டியர்ஸை, என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது, அவங்க இது போலாம் நிறைய ட்ரைனிங்லாம் முடிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னா என்னென்ன பயிற்சிகளை முதல்ல நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, அவங்க இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வெஸ்ட் பெங்காலுக்குள்ளே, இவங்களோட எக்ஸாக்டான வேலை தான் என்ன, அது இதுன்னு கேள்விகள் மேலே கேள்விகளை அடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது எல்லாம் அடுத்த ஹியரிங் வருதுல்ல, அப்போ ஒழுங்காக விளக்குங்க அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் டிஃபெண்ட் பண்ணி வாதாடிக்கிட்டு இருக்காங்க, அவங்க தரப்புக்கிட்ட உத்தரவாக பிறப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அது வரைக்கும் சிவிக் வாலண்டியர்ஸ் நியமனம் இருக்கவே கூடாதுன்னு இருக்காங்க. இந்த வழக்கெல்லாம் கிடச்சி கோர்ட் கன்வின்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் சிவிக் வாலண்டியர்ஸை அப்பாயின்ட் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சதுமே ஒரு வக்கீல் என்ன சொல்லிட்டாப்ல, போலீஸ் ஸ்டேஷனை கட்டி ஆடுறதே இவங்க தாங்க, இந்த சிவிக் வாலண்டியர்ஸ் தாங்க அப்படின்னு மனசில் இருக்கிறத வெளியே சொல்லிட்டாரு. So he was not recruited not under this act. He was recruited under the government notifications, administrative orders issued by the police. So now they were not meant. He was not posted even in the hospital. So it's not that somebody who is deliberately chosen and posted in the hospital, he has done something other than he was not being supervised. So that was a Hello, the CBI charge sheet said he was. With these civic volunteers of the sort that they are not In being their put current in the affidavit, they have hospital. said so, my Everybody lords. being In their current under affidavit. This act. how many such civic volunteers do you have in West Bengal? 1,514 at last We count. have given the figures which your lordships have mentioned in the order. Lord. But how are they recruited? Who recruits them actually? This is now under the security agencies. Lord, So who are these like- 1,500 civic volunteers whom you have, who recruits them? What are their qualifications? So it is the security agency which recruits. Kolkata police They are either the retired. recruiting them, my lord. Where notification is, private the security civic agencies, volunteer was they appointed, recruit, and that notification private was under security challenge before agencies the Kolkata possibly High are Court. registered under this. So this civic Act. volunteer, The people are not this selected by the person who committed the crime was a civic volunteer supposedly. Yes. Now, Civic volunteer. under what was he recruited? My lord, they recruited through a notification, my lord. That's a Am I government audible, my lord? They were recruited under this government And that order. notification was under challenge before Kolkata High Court, my lord. Administrative level by the police. Lord. They were Am I not. audible, my lord? Sorry. It was posted at the hospital. Still continuing with No, that. they are not being All recruited their or posted in the Hello, hospital. at para 5. All posting in the hospital. He was posted in the hospital. But are you recruiting these people generally under that 2011 government order? And my lords, But what is not the for- verification done? The man had cases against him, particularly of domestic violence. None of that verification is done when a man is appointed as a civic volunteer, which gives him access, including a motor. Therefore, Mr. Dwivedi, on the next occasion, we want this to be flagged. How many civic volunteers do you have? What is the verification of antecedents that you do? Where are they posted? Are you posting them Now in the school? civic volunteers are not being posted. They'll join their place of duty. Where else are they being posted? Now, they control the police stations. The entire police station is now run by the civic volunteers. This So tell us- Ratire Shathi, night duty. Tell us, We'll file an affidavit. the civic state of West Bengal shall file an affidavit on the before the next date of listing, explaining bracket 1 the legal source of authority for the recruitment of civic volunteers in the state semicolon bracket 2 the modalities for recruitment semicolon the qualifications for recruitment semicolon bracket 4 the verification of Procedure. antecedents which is carried out before recruitment is made semicolon bracket 5 the institutions in which the civic volunteers are assigned duties semicolon and bracket 6 the payments made to civic volunteers whether on a daily or monthly basis and the budgeted outlays in that regard. Full stop. The affidavit shall specifically disclose the selection process which is followed for the recruitment of the civic volunteers and the steps which have been taken to ensure that such volunteers do not operate in any event in sensitive establishments such as hospitals and schools, So great. which may be which may be particularly vulnerable. Or police to stations, the, my lords. My lords, or police stations, my lords may consider. Hospitals, schools, or police stations. Let us file the affidavit, then. Let us file the affidavit, Lord. You first file your affidavit if you want to know what are you doing because otherwise this is a
nice process of conferring political patronage on people who are totally unverified and மக்களை இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாமெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். இந்த ஜூனியர் டாக்டர்ஸோட உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஒரு மரணம் ஏற்பட்டாலும் விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப பூதாகாரமாக வெடிச்சிருவாங்க, வேற மாதிரி திரும்பிடுவது. ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம காத்திருக்காம கூடிய சீக்கிரம் இவங்களோட டிமாண்ட்ஸை ஏற்றுக்கிறது சார்ந்து வெஸ்ட் பெங்கால் அரசு யோசிச்சே தீரணும், தீவிரமாக யோசிக்கணும். இதில் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்டர்ஃபியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவுனாலும் பொது அமைதி சார்ந்து அவங்க உள்ள இன்டர்ஃபியர் ஆகலான்னு நினைக்கிறேன். மக்களை உங்களோட கருத்து என்ன? அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே. மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம். இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கான்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்ருக்குங்க. ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க, மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கான்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும்.